ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਾ ਤੇਰਾ ਨਾਏ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ। ਪਰਵਾਣਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖੈ, ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖੈ, ਆਪੇ ਸੁਰਤ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਵਾ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਫਲ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਏ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੁਰਨਰ ਮੁੰਜਨ ਖੋਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਵਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ। ਸਿਰਜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਤੇ ਗੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਲਕ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਸੋ ਜੇ ਐਸਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਹਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। So today's ਹੁਕਮਨਾਮਾ is blessing from Sachkhand Sri Harimandir Sahib, composition of Tan Tan Guru Nanak Dev Ji Maharaj, and Guru Nanak Dev Ji Maharaj confers us with amazing wisdom. Hukamnama has been composed in Rag Tanasri that creates the cheerful mood, helps us to soothe our mind and be focused. Guru Nanak Dev Ji Maharaj in today's Hukamnama reveals that Almighty God is perfect in all sense, which is referred to as Karan Karan Samrath, who is the cause of causes and is perfect in all senses. God is God of miracle. ਜਾਂਕੇ ਘਰ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਪਾਈ, ਨੌ ਨਿਧ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ. Whatever we need for ourselves to be in the state of bliss, to enjoy ourselves, in a plain language, if you want to enjoy yourself, remain in harmony and always in Chardhi Kala, ever prospering stage, then there is only one way. Acknowledge the blessing of God. Human life is a great blessing, which we cannot afford to take as granted. Our senses, the air, water, the food, all the means of sustenance, they are real blessing. When I breathe, it reminds me of God who has created the oxygen. And Guru Granth Sahib Ji Maharaj reveals that those who remember God for small blessings, God elevates them, honors them. They are stress-free. They do not have any anxiety or worry in their life. Saas saas simro gobind, man antar ki utre chind. Saas means to breathe. When you breathe and remember God, that God, it is through your blessing I'm breathing. My heart is functioning. I'm able to breathe. Then man antar ki utre chind. Chind means worries, anxiety, stress. Everything will just disappear and will be replaced with peace. So that's great benefit. People pay so much to go to the mental health problems, to get their mental health problems resolved. They go to the counselors, the consultants, pay so much. But being grateful to God is free of cost. You can do anywhere in your own house, anywhere you exist. It's free of cost. So basically, what we are saying here is to achieve the peace is free of cost. We create our own problems. And that is what Guru Nanak Dev Ji Maharaj has revealed in today's Hukamnama. Jiva tere nae, man anand hai jio. God, as long as I acknowledge your blessings and be grateful to you, my mind rejuvenates. I'm in ecstasy. Sacho sacha now, Gun Govind hai jio. Your name is true, which simply means your glory, your divine character, your intelligence, your wisdom
is supreme, and it will remain true at all times. Aad sach, jugad sach, happy sach, Nanak hosi bhi sach. When people get older, their wisdom, the memory, the strength diminishes. And there are so many problems related to old age: memory loss, Alzheimer, body aches, arthritis, and people start losing teeth, can't even enjoy the food. But God, you are evergreen, you remain ever young. Ad, Anil, Anad, Anahat, Jug Jug Eko Ves, Sacho Sacha now, your name, your power, your intelligence, your wisdom is always consistently supreme. It never diminishes. Gun Govind hai Jio, and your name is realized. Simply means your wisdom, your love, your devotion is realized by singing your glorious praises. Gun Govind hai Jio. ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਤੇਰੀ ਸਮਝ, ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। There is a beautiful verse in Guru Granth Sahib Ji Maharaj which reveals that if we carry on glorifying God, carry on praising, which is called Sifat Salah, carry on praising God, Jisno Bakshe Sifat Salaha Nanak Padshahi Padshah, that person is blessed with the authority, the power, intelligence, the wisdom. In that conquers the mind, conquers his own mind, and rules the world. Man jeeta hai jag jeet. Which simply means that person, the devotee of God, doesn't have to depend upon anyone. Emperor simply means the person who doesn't need anything but can provide for others. So one person who is helping so many people around and never bows down to anyone else, doesn't need anyone's help, is emperor. Jisno baksha sifat salaha, Nanak Padshahi Padshah. Gur Gyan Apara Sirjanhara, Jin Sirji Tan Tin Koi. Now, when we remember God, God confers us the wisdom. Our intellect expands. It multiplies. Guru Maharaj is saying, when you connect to God, God will give you the Gyan. And it won't be the Gyan which is little, it will be limitless. Gur Gyan Apara. That Gyan is the divine wisdom, the Brahm Gyan. And one realizes God everywhere. And one realizes that Jin Sirji Tin Goi. Sirji means to create and Goi means to demolish. One realizes the potency, the power of God. That God who has created this universe at his own will can destroy it, bring the creation to an end. Question is, has it happened before? In Sukhmani Sahib Bani, Guru Maharaj reveals, Anek bar kino bistar, sada sada ek ekankar. God remains in his own original form, has the same power and intellect. But God has created the universe, demolished the universe many times. It has happened many times. We are not aware of it. We have no way of finding out.
So the Brahmgyani, who is blessed with the divine wisdom, understands that God has created this creation and God can end this creation in the time it takes to blink. हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर. No one knows the creativity, the potency of God. परवाना आया हुक्म पठाया फिर न सके कोई. Parwana means order. Pathaya means to send. Hukam means again order. Phir na sakya koi, no one can turn it around. So when God decides to do anything, no one can disobey God. No one can turn around the time of death. Remember Sikandar, who was the Alexander the Great. He offered doctors half of his kingdom if he could be healed and saved. The reply from doctor was, your end time is here. Can't save you. No matter, even if you give me the whole kingdom, you cannot be saved. So when it is time to go, no one can stop. Also, everything is happening in God's will. We may think it is bad, but God has defined the divine principles. According to those divine principles, everything is happening. Some people, they behave good, some people behave bad, and it is as per defined by God. The rule is anyone who comes close to God behaves nicely because God has a great, amazing character. And those who forget God, they behave viciously. And Guru Maharaj has described that phenomena in today's Hukamnama. एक साहेब दोए राहा वाद विधंदियां जियो दोए राह चलाए हुक्म समाए जन्म मुआ संसारा. Doe means two. Raha means path. God has made two paths. One path is by adoring God and serving God, one gets close to God and becomes peaceful. Remember, this is part of the drama. And the other path is because of the materialistic temptations and emotions, people forget God. So those who walk on that path, they go so far away from God and they have no divine virtues. There's no kindness in them. There are no manners, no etiquettes. But this is all happening according to the divine laws made by God. Ek sahib, there is only one master. Doe raha, there are two paths. Vad vidandeyan jiyo. Vad means arguments, wars, battles, fights. Vidandhyanjyo means increasing. So because of the duality which has been created by God, people are lost. They don't understand the reality. They are fighting with each other, arguing with each other, and then to realize we have wasted our life. We have wasted our life. Remember, there is in the country, in the kingdom where there is no mercy, that kingdom is absolutely wiped out by God. Look at Ceylon. There was a king. His name was Ravan. Very cruel. To start with, he was devotee of God and he used to meditate most of the time. He became very powerful. Through meditation, he became very powerful, but he abused his power
And today, there is no kingdom of Ravan at all. It's gone. Ram geo, Ravan geo, jahan ko boh parkar. Ram has gone. Ramchandra has left this world. There's none of his family left behind. Ravan geo, Ravan has left this world. His kingdom is gone because he was abusive. He exploited his power. Similarly, it's a message for those people in power who are managers, directors, or leaders of the country. If you abuse and exploit your power, you lose your kindness and love and acceptance, and you become selfish. There will be no sign of you in coming time. Your country will be wiped out of the earth. This is fact. So Guru Maharaj reveals, Nanak Sahib Agam Agochar Jiva Sachi Nai Ape Kar Vekha Sir Sir Lekha Ape Surt Bujai. Lekha means account of karma. God has defined this law of karma. According to the law of karma, people behave and they have a state of mind. Some people feel miserable, some people are absolutely enjoying their life. But only few are able to realize God. And that comes through God's mercy. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj is revealing that fact. Ape Surt Bujai. Bujai means to realize. Surt means conscious mind. When God becomes merciful upon someone, then only one can realize God. One may chant God's praises 24 hours, 7 days a week. But without God's mercy, without right intentions, it becomes a chanting like a parrot. ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤਾ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰਦਾ. So message is very clear. जोर न सुरते ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुटे संसार, जे सत जोर कर वेखै सोई, नानक उत्तम नीच न कोई. So Guru Maharaj further reveals, Nanak Sahib Agam Agochar Jiva Sachi Nai. God is Sahib, the master, the owner of the universe. Agam Agochar, beyond comprehension, beyond the senses. But one thing we can do, although we cannot see God with our sensory system, can't see God with our eyes, can't touch God, but if we carry on praising God, God will be realized. God will give us the sight to see Him everywhere. This is called Ape Surt Bujai. God Himself allows one to see Him. Nanak Sahib Agam Agochar Jiva Sachi Nai. Tum sar avar na koe aaya jai si jiyo. There is no one like you, God. People come and go from this world, but no one is as great as you. Hukmi hoy nibed param chukai si jiyo. Only through your will, one is liberated from the attachments and emotions of material, and the doubts are dispelled. Gur param chukaye akat kahaye sach mein sach samana. People have questions, and people have questions because there are doubts in their mind. But when God
blesses with the true wisdom, the Brahm Gyan, there are no doubts left. So through Guru's wisdom, all the doubts are gone forever. And one chants the glorious praises of Almighty God and realize God is beyond any description. God is Akat. They remain immersed in love of God. So Sasangaji, amazing wisdom in today's Hukamnama. Rest of the Hukamnama you can study in your own time, and that will be time well worth spent. One story I want to share with you that comes to my mind. There was a person called Wali Kandari. Now, he used to own piece of land. Also, he used to own a well on the top of the mountain. He was very proud of it. He was Muslim and used to do his prayers every morning, every evening. In fact, 5 times a day. 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ. Guru Nanak Dev Ji Maharaj wanted to make him realize that although he is performing all the religious rites, he is not actually religious because he lacks kindness and he is very selfish. So Guru Nanak Dev Ji Maharaj sent Bhai Mardana for water. So when he went there, and Wali Kandari said, I'm not going to give you the water because you are in the company of non-Muslim. So he is very selfish, he is very discriminating, and discriminating person cannot be religious. Bhai Mardana came back and said to Guru Nanak Dev Ji, he is refusing to give me the water because you are not Muslim and he doesn't want me to associate with you. Guru Nanak Dev Ji Maharaj said, go back again. And same thing repeated. Then Guru Nanak Dev Ji Maharaj asked Bhai Mardana to just move a rock. As Bhai Mardana moved the rock, there was fountain of water. And when Wali Kandari, he looked in his well was empty. He was very, very angry. He exploded. He wanted to kill Guru Nanak Dev Ji, and in vengeance, with the anger, he rolled a big rock from top to kill Guru Nanak Dev Ji Maharaj. And Guru Nanak Dev Ji Maharaj stopped that rock with his hand. And Sasangaji, Guru Nanak Dev Ji's hand was printed on that rock. It melted, became soft. And that rock still stands there, and Gurdwara stands there to remind us of God's divine laws, that we need to be kind, we need to be selfless. And Gurdwara Panja Sahib stands there. You go there and reminds you of the power of meditation that Guru Nanak Dev Ji Maharaj did and liberated so many people. So Sasangaji, with this Sakhi, I'll move on to the translation in Punjabi. Please stay tuned. Some message is absolutely clear. All the joys, all the pleasures come from submitting to God and adoring God. Jiva tere nae man anand hai jio. Guru Maharaj फरमाते हैं, मेरे मालका तू करण कारण समर्थ है. करण कारण प्रभ एक है, दूसर अवर न कोई. तू करण कारण समर्थ है. ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
तू सबने थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जीओ। मेरा जो शरीर है वो तेरे बल ते बुद्धि नाल चल रहा है। तू मेरी ओट बल बुद्ध धन तुम है मेरे परवारे। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे। मेरे मालका मेरे प्राणा दा आधार भी तू है। साध संगत जी इस तरह परमात्मा नूं याद करन दे नाल जदों ये प्यार दे विच तब्दील हो जाए याद पहले सिमरन ते उस तो बाद वो सिमरन प्यार दे विच तब्दील हो जाता। इस तरह हुंदा सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम प्रभ पेखण का चाओ। पहले तो मैं तुहाडी वडियाई सुनी सी मेरे मालका, तुहाडे गुण गाउंदे गाउंदे हुण मन दे विच चाओ पैदा हो गया, प्यार पैदा हो गया। मैं तुहानूं देखना चाहना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आनंद है। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जीओ। नाए ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਪਿਆਰ, परमात्मा ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਚਾਓ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। जीवा तेरे नाए मन आनंद है जीओ। आखां जीवा विसरै मर जाऊं। आखन ओखा साचा नाऊं। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ, ਉਹ ਪਿਆਰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ। ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਹ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ। ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਸਾਚੋ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਜੀਓ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਉਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਓ ਗਾਈ ਜਾਓ ਗਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਲ? ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਦੀ ਮੈਲ, ਮੋਹ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਨੌਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਬਿਸ਼ਰਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲ, ਵੱਡੀ ਕੰਧ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੇਗਾ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ।
ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅਪਾਰਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ, ਜਿਨ ਸਿਰਜੀ ਤਿਨ ਗੋਈ। ਪਰਵਾਨਾ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਪਠਾਇਆ, ਫੇਰ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ। ਆਪੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰ ਸਿਰ ਲੇਖੈ, ਆਪੇ ਸੁਟ ਬੁਝਾਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਜੀਵਾਂ ਸੱਚੀ ਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।